హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సుహేల్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. నేను ఈరోజు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లూటూత్ వైర్లెస్ స్పీకర్ గురించి రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను. బోట్ స్టోన్ 650 స్పీకర్. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. సో పదండి ఫ్రెండ్స్, స్పీకర్ అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ బోట్ బ్రాండింగ్ లోగో చూడొచ్చు. ఇక్కడ మోడల్ నేమ్ కూడా ఉంది, బోట్ స్టోన్ 650 బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని. ఇక్కడ దీని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆక్స్ కేబుల్, పవర్ ప్యాక్డ్ హెచ్డి ఇమ్మర్సివ్ ఆడియో, అప్ టు 7 hours ప్లే టైమ్, ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాటరీ 800 mAh, వాటర్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెంట్. ఇవి బ్లూటూత్ 5.0. కంటిన్యూగా ప్లే చేస్తే అప్ టు 5 hours వరకు ఇది ప్లే టైం ఉంటుంది. ఇక్కడ కలర్స్ కూడా ఇచ్చాడు. 3 కలర్స్లో ఇది అవైలబుల్ ఉంది, బ్లూ, రెడ్ అండ్ బ్లాక్. దీంట్లో ఆక్స్ కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చాడు అని మనం దీని గురించి తర్వాత చూద్దాము. ఫస్ట్ అయితే ఈ స్పీకర్ చూసేద్దాం. సో లోపల చూడండి, ఫ్రంట్ సైడ్లో ఉన్న స్పీకర్స్ ఇవి. ఈ 2 sides బ్లాక్ కలర్, ఇది రబ్బర్ మెటీరియల్ ఉంది. ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది, బాగుంది అంతా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఏం లేదు. ఈ రైట్ సైడ్లో మొత్తం కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. వాల్యూమ్ బటన్స్, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ బటన్, ప్లే పాస్ బటన్ అండ్ పవర్ బటన్ ఉన్నాయి. ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్ పెట్టడానికి అనుకుంటాను. చూడండి, ఛార్జింగ్ పిన్ ఉంది, ఆక్స్ పిన్ ఉంది, ఇంకా మెమరీ కార్డ్, ఎస్డి కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంది. మనకు ఫోన్ లేనప్పుడు ఎప్పుడైనా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయినా కూడా మనకు ఎస్డి కార్డ్ ద్వారా మ్యూజిక్ అయితే ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ డైమండ్ షేప్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి. స్పీకర్ మొత్తం ఇలాగే ఇచ్చాడు, చాలా బాగుంది. ఈ డిజైన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. జనరల్గా మనకు ఏ స్పీకర్ తీసుకున్నా కూడా ఎస్డి కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ అయితే ఉండదు. ఈ స్పీకర్లో ఎస్డి కార్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇదిగోండి, థ్రెడ్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంతా. మనకు ట్రైపాడ్కి కూడా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఇది. ఈ లైట్స్, ఒకటి మైక్ అండ్ ఇంకోటి ఛార్జింగ్ లైట్ ఉంది. నేను ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను, నాకు 1850 రూపీస్ పడింది ఇది. సో దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెడదాము. లోపల యాక్సెసరీస్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం మొత్తం. అందుకోండి, ఇది మంచి ట్రే ఇచ్చాడు అంతా, స్పీకర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండడానికి. ఆక్స్ కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇది వారంటీ కార్డు, 1 year వారంటీ.
ఇది మాన్యువల్, ఎలా యూజ్ చేయాలో మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది మొత్తం అంతా. సో ఇప్పుడు సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Connected to Boatstone 650. Maximum volume. సో ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఈ స్పీకర్ అయితే చాలా బాగుంది. దీన్ని బేస్ కానీ, డైమండ్ షేప్ డిజైన్ కానీ, వాటర్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెంట్ కూడా బాగుంది చాలా. కొన్ని స్పీకర్స్లో అయితే మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ ఆప్షన్ అయితే ఉండదు, దీంట్లో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. చాలా బాగుంది స్పీకరు. బ్లూటూత్ 5.0 కనెక్టివిటీ, ఆక్స్ కేబుల్, లేదంటే మైక్రో ఎస్డి కార్డ్, 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీనికి, మనం ఎలా అంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ సౌండ్ బేస్ మాత్రం చాలా బాగుంది స్పీకర్ది. 1850 రూపీస్ కంటే ఈ స్పీకర్ వర్తబుల్లే, డౌట్ లేకుండా తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్.